advanced OpenCV operations, that advanced operation on the images using OpenCV library. Fine. And in the previous session, we have discussed about the basic operations that you can implement on images. Okay, so what are the basic operations you have operated on images using OpenCV library? The basic operations using OpenCV on images. So what are those that you have seen till now? So you have we have discussed about the basic operations on images using OpenCV in the previous session, and we have performed reading operation, writing operation, displaying operation, and we have performed resizing, and we have extracted the individual layers in the colored image like how you are going to extract the individual channels like blue channel, green channel, and the red channel from a colored image, and how can you match them back, and how can you crop an image, okay, and how can you resize an image by changing the dimension of the images. Okay, so all those stuffs we have discussed in the previous session, and what are the different types of images that you have seen. So we have just categorized those images, and how the computer going to visualize the images. So those stuffs we have discussed in the previous session. Right, so just a sec. Chetana. So coming to the advanced operation that we have planned to discuss in today's session. So we have, as I said in the previous session itself, we are going to discuss about the morphological operations, thresholding techniques, and edge detection techniques, and filtering techniques, and adding noise. How can we add the noise to the images? Those stuffs we are going to discuss in today's session. Okay, so coming to the first operation, that is morphological operation, or it can also be called as a transformation. And why this has to be done is to remove the noises and to perform the different transformation for an image will help you to recognize a particular image, and help you to remove all the noises which will be present in your image. So for that purpose we have to perform these morphological operations. Okay, so morphological operations are nothing but these are the set of operations that process images based on the shapes. That means it is going to consider the shapes of the images. Based on these shapes, it is going to perform some action. It is going to perform some apply some transformation to this image shapes. Okay, and then it is going to apply some structuring element to an input image, and thereby it is going to generate output image. Okay, so the most commonly used different techniques of morphological operations are like different morphological operations are about erosion and dilation. Okay, so erosion means what and how it could be done, and dilation means what and how it could be done. So let us see that stuff.
So the basic and the most important morphological operation or the transformation operations that we are going to apply on images are two: erosion and dilation. And what happens in case of erosion? If we perform erosion on images, then it will going to erode the boundaries of the foreground object. That means what is the object which is present in the image, main object. So that main object's boundaries will, or the edges will get eroded. Erosion will be happen, like how the soil erosion will going to happen. So in the similar way, the boundaries will get eroded and the sharp edges going to started, like black regions will started to increase more. Okay, and it is used to diminish the feature of the image. So when the erosion going to apply on the images, and thereby it is going to spread out the boundary, and thereby the features of the image will going to diminish, okay, reduced. Okay, so after applying the erosion, so this is what the stuff it will going to happen. Boundaries erode ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ small disturbances ಅಥವಾ noises ಏನಾದರೂ present ಇದ್ದರೆ ಅದರ boundaries ಕೂಡ erode ಆಗುತ್ತೆ. So thereby the images noises will also get removed. Okay, and when we apply dilation, what happens? So when we apply dilation, so it will increase the object area, and using this dilation technique we can accentuate the features of the, like you can enhance the features of the images. But using the erosion, the features of the image or the object will get reduced, diminished, and the features of the object will get increased or accentuated by using the by applying the dilation operation. Okay, so by applying dilation operation, the object area, whatever the main object will be present, so that area will get increased. But when we apply erosion, so the area of the object will get diminished. Okay, so reduce ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so let me just like how this erosion and dilation will get implemented. So let us see that stuff. Okay, what happens when we apply erosion? So when we apply erosion, like the kernel which is which will be referred as a matrix of odd size normally. Okay, so the kernel is convolved with the image. Okay, so and the pixel in the original image will be considered one only if all the pixels under the kernel is one. That means we are going to create a kernel, and we are going to apply this kernel on the image. So in the image is nothing but it's also excuse me, the image is nothing but it is also a matrix, and on this matrix the kernel is going to apply, and under this kernel area. Okay, so if you consider that matrix as an image, the image as a matrix, and just a sec, I will show you with a demonstration. Okay, so observe that this is what your image right. So ಈ ಇಮೇಜನ್ನ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜನ್ನ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಕರ್ನಲ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಿಮಗೆ 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒನ್ಸ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಕನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಕರ್ನಲ್. Okay, so this is what your kernel, and this is background here, it is what your image. So images ಜೊತೆ ಕನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ಒನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಇದು ನಿಯರ್ ಟು 255 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, either 255 ನಿಯರ್ ಟು 255 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರೋಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಟು 0 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇ ಸೆಕ್.
ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ನಿಯರ್ ಟು 255 ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು 1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಆಸ್ 1, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಥವಾ 255 ನಿಯರ್ ಟು 255 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವೂ 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 0 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲವೂ 1 ಇರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಕರ್ನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕರ್ನಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆದಾದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಅಂದರೆ ಈ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ನಿಯರ್ ಟು 255 ಇರಬೇಕು, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು 255 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ 0 ಯಾವುದೋ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ದಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್, so depending on the size of the kernel, and thereby the thickness or the size of the foreground object will get decrease and the white region will get decreases in the image. Okay, so ಯಾಕಂದರೆ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ನಿಯರ್ ಟು 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so thereby the foreground object area will get started to diminish, reduce, and thereby the black region will get started to increase, and thereby the erosion will be applied. So similarly dilation. So dilation ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು 255 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನು 255 ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 0 ರೀಜನ್ಸ್ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲು ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡರ್ ಬರೋ ಯಾವುದೋ 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 255 ಇತ್ತು, ನಿಯರ್ ಟು 255 ಇತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನದು 255 ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ 250ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಿಯರ್ ಟು 0 ಇದ್ರೂ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು 0 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ 255 ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 255 ಇದ್ದರೂ ನಿಯರ್ ಟು 255 ಇದ್ರೂ 255 ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ರೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, just implement this stuff. Okay, then just implement ಮಾಡೋಣ. Okay, here it is. So this is what your original image, and this is what your dilated image. Okay, so this is what your eroded image. Okay, so dilation apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ರೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so we take some more image. Take it another image. Just a sec, we'll show some more images. This cameraman.png image. Observe here what happens. ವೈಟ್ ರೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್.
any image. ಸೊ ನೋಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಲೇಷನ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ area will get diminished, reduced in the erosion operation. Okay, so this is how the stuff will going to happen. And you can apply erosion and dilation on the same image. Okay, so if we implement erosion and dilation ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ನಾಯ್ಸಸ್ ಏನಂತ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎರೋಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾಯ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇಮೇಜು ಅಲ್ಲಿರೋ ನಾಯ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದರ್ ಡೈಲೇಷನ್, ಈಗ ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎರೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So thereby we are going to reduce the disturbances or the noises which will be present in your image. Okay, so this is how the morphological operations will going to work. Okay, so just execute this in your systems. Okay, so I'm going to read an image and I'm going to create a kernel of odd size. Okay, and after that I have upload that image to the erode and dilate method. So these are all the two methods which will be used to perform the morphological operation on the different images. Okay, let us execute this in our systems. So fine. So next technique we are going to discuss is about thresholding. So as I said in the previous session itself, we'll be having a different techniques in thresholding, and firstly we should see what do you mean by this thresholding and what are the different techniques and methods in thresholding technique. Okay, so what do you mean by this thresholding? Thresholding is a technique in OpenCV which is the assignment of the pixel values in relation to the threshold value which is provided. That means whatever the pixels which will be present in your entire image, so that image pixel values can be changed or can be modified, can be assigned with reference to the threshold value. Threshold value means we are going to give some value limit. So based on that limit or the threshold value of the pixels, we are going to convert the other pixel values. Okay, either to become a brightest intensity, to have a brightest intensity, or to have a lowest intensity, or to change the color complexion. So likewise we are going to convert, we are going to change the pixel values based on the threshold value. Okay, so based on the threshold value you are going to change the pixel. So in thresholding, each pixel value is compared with the
threshold value. So in thresholding, what happens? So every pixel value in the image will get compared with the excuse me. So every pixel value will get compared with the threshold value, and based on that condition, based on the result of that comparison, the pixel value will get modified. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾನಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ ಟು 0 ಆರ್ 100, ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಟ್ ಟು 100 ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು 255. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಮೇಜ್, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ a thresholding technique. Okay, so if the pixel value is smaller than the threshold, then it is set to 0. So otherwise it is set to a maximum value. Okay, so and it is just one technique of applying the threshold. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತನೂ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 to 255 ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 255, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 100 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 100 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 100ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ 0 ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ 100ಗಿಂತ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಹೌ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, simple thresholding, adaptive thresholding, Gauss thresholding. So in case of simple thresholding, threshold value is fixed, so or constant, and which is applicable, which is compared with the all the pixels of the image. ಓಕೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಡೀ ಇಮೇಜಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಇಮೇಜಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡರ್ ಇಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಈ 187, 157, 123, 174, 155, 182, 163, 180, 180, 50. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 9. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ 0 ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಹೈ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಬರೋವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ so this is how the kernel going to act, and the threshold value will be calculated in adaptive thresholding. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಓರ್ಸೋಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ 2 ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, 2 ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೂ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪೀಕ್ಸ್ by considering the peaks of the histogram will be acting as the threshold value. So that is how the threshold values will be selected. Based on that threshold value, these 3 different techniques will be present, and based on the action going to take on the images, on the image pixels. Okay, so based on the threshold value we'll be having 6 different techniques. Okay, so 6 different techniques ಇದೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ವರ್ಟ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ 2.0, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ 2.0 ಇನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು 5 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ವರ್ಟ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಕೇಟ್, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ 2.0, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ 2.0 ಇನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ದ action will going to perform based on the threshold value. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈನರಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್, it is set to 0. If it is greater than threshold, it is set to max. For example, I will set like maximum 255 ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 0ಕ್ಕಿಂತ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನಾನೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಮೇಜ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 127 ಅಂತೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 127 ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ 127 ನನ್ನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ 100 ಇದೆ. ಸೊ 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆನಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ 255 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ 100ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 127, 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ 127 ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು 255. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಐದರ್ 0 ಆರ್ 255 ಎರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್, ಎರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್. So it is my original image. So you're not able to see it. Just a sec. This is my original image. So ಇದು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜು.
ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿದೆ, 100 ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 100 ಲೈಕ್ 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ 101 ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಸೊ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 255, ಅವೆಲ್ಲ 255 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇ ಶೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ ಟು 120, 117, 115 ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ 125ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾರ್ಕರ್ ಶೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಇಡೀ ಇಮೇಜ್ ನಮಗೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಎರಡೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಇನ್ವರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಈಗ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬೈನರಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಂಕೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸಲ್ದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ 100ಗಿಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 100ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಇರೋನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 100ಗೆ ಟ್ರಂಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 20ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. 100 ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100ನ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ 100ಗಿಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇದರ ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಡ್ಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಇನ್ವರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 ಇನ್ವರ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು 20. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು 255 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಗಿವ್ ಲೈಕ್ 200 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ CV2 ಡಾಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಟ್ಸೂಸ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ CV2 ಡಾಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಓಟ್ಸು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೋಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ದ okay, so this is how different simple thresholding techniques is going to apply. Okay, just a second. Okay, so where are the different techniques, thresholding techniques. Okay, so this is the different thresholding, simple thresholding techniques affected. So the original is the binary invert. This is binary invert. The 20 invert with truncated. Okay.
ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಬೈನರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಗಾಷಿಯನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮೀನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಷಿಯನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕವರಪ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವಾಪಸ್. ಈ ಡಾಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಷಿಯನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಸೊ ಇದು ಮೀನ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. Just execute this once. Execute this once in your systems. Next is also thresholding. So as I said, image histogram ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೋಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ವಾಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಓಟ್ಸು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಟ್ಸು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಇಮೇಜಿನ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಆವ್ರೇಜ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ,
just execute this in your system. Take note of this. Okay, if you want to draw the histogram for an image, you can just use hist named function to draw the histogram of an image. Okay, so next we are going to discuss about the blurring, smoothing or filtering technique. Okay, so what do you mean by this blurring, smoothing or filtering technique? So you can call by it any name. So all are intended to smoothen the figure or the object. Okay, so the image ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಮೂತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೂತನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ನಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ image blurring refers to making the image less clear or distinct, and it is done with the help of the various low pass filter kernels. That means, as I said, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ವ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ದ ಇಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜಸ್, ದೋಸ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಪ್ಸು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏನೋ ಕಲೆಗಳಿದ್ರು, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಯ್ಸಸ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಥರ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾಯ್ಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್, ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಡ್ಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವೆನ್ ನೆಸೆಸರಿ. ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಥರ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, and we'll be having a different types of blurring or smoothing techniques or filtering techniques. One is Gaussian filtering or Gaussian blur, median filtering or median blur, bilateral filtering or bilateral blur, and other one is basic one called as average or box filtering ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ
ಸೊ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಈ ಕರ್ನಲ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ಗಿಂತ ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದರೆ 0 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರನೇ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೂ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 163 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 150 ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 150 ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೇ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಒನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈ ಗಾಷಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಷಿಯನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವೆಯ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಾಷಿಯನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಷಿಯನ್ ವೆಯ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಗಾಷಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್, ದ ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್. Okay, so let me just implement all those filtering, so you'll get the difference of those filtering techniques. Okay, so observe here, this is what your original image. This is an original image. This is Gaussian filtering, this is average filtering. Okay, and this is what your median filtering, and this is what your bilateral filtering. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನ್ ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೂತನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜಸ್ ಈ ಥರ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ಆ ಇಮೇಜನ್ನೇ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮೇಜೇ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಇಮೇಜ್. ಫ್ಲವರ್ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜು, ಇದು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಗಾಷಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಮೀಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತನ್ನಾಗಿದೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಇಮೇಜ್. ಟೈಗರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ನೋಡಿ, ಟೈಗರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್.
Okay, so blur images itself, best effect. Fine. So this is how the different filtering techniques are going to work. Fine. So just let's execute this. ಬ್ಲರ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ನ ಆವ್ರೇಜ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಷಿಯನ್ ಬ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಷಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೀಡಿಯನ್ ಬ್ಲರ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಲ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ನೈಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೈಬರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is how different filtering techniques can be implemented on images. Okay, so just next we shall implement different filtering techniques. Okay. Next, coming to the edge detection technique, so which is one quite last technique. Edge detection. So what do you mean by this edge detection? So edge detection is nothing but we are going to detect the edges of objects. Okay, so any object which is present in the image, so we just try to find out that object edge. Fine. So how the edges are going to be considered. Okay, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ನಾವು ಇಮೇಜನ್ನು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಬೌಂಡ್ರಿನ ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ, ಈ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ. ಸೊ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಮೇಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದ್ರ ಥರ ರೇಂಜಸ್ 100, 150, 160 ಈ ಥರ ರೇಂಜಸ್ ಇರೋ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ಮಿನಿಮಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ 109 ಇದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ 60 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 180 ಇದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ 50 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 194 ಇದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ 68. ಸೊ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ನಾಗಿ 137, 15 ಇದ್ದು ಸಡನ್ನಾಗಿ 124. ಈ ಥರ ಸಡನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಥರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಥರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದು ಮಷಿನ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ 255. ಅವಾಗೇನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಝೀರೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಮೇಜಲ್ಲಿರೋ ಎಡ್ಜಸ್ಸು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ highlighted by the white color and remaining all other pixels will be converted to a value 0. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಝೀರೋಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಡ್ಜನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ್ಜಸ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ 50ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. 180ಇಂದ 50ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 14 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಲೈಕ್ 50ಇಂದ 14, 10 to 50 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಡ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 50ಇಂದ 14, 10 to 50 ಬರೋವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಥವಾ 10 to 100 ಬರೋವಂಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಜನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಇಮೇಜ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನಿ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸಾವೆಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಶಿಯನ್ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸೋದು, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಡ್ಜ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು ಕ್ಯಾನಿ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ಗೆ 255ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಝೀರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ pixels will be converted to value 0 and only edge contributing pixels will be converted to value 255. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜು 100 to 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ 100 to 200 ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ನೈಬರಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಡ್ಜಸ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ 150 to 200 ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನರ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮೈಟ್ ಮಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಂಜಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 100 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ and execute this in your systems.
this is how canny edge detection is going to work. And if I implement sawbell and canny edge detection, so this is how sawbell X and sawbell Y. Okay, so this is how Laplacian detection is going to work. And this is what your original image. And this is how the canny edge detection technique is going to work. Okay. This is what your original image. So this is sawbell edge detection. This is original. This is sawbell. This is Laplacian. This is sawbell. So this is sawbell. Okay. So this is how different edge detection techniques will go to work. Different edge detection techniques will going to work. We'll be having different techniques, but out of those techniques, canny edge detection technique will give you a best result. So that's why most of the algorithms, most of the image processing algorithms, or the most of the image processing techniques will in the background going to use this canny edge detection technique only, so other than Laplacian or the sawbell, because it will give you the best result in a clear way. So clear edges will be detected. So in finding out any particular object, or in finding out any particular portion of the object, so this edge detection technique will play an important role, and most of the algorithms are going to use this technique to find out the edges. Okay, so to find out the edges, this technique will be used, and to implement thresholding technique, like binary threshold will go to simple and simple or adaptive thresholding techniques will be used, and to have the best result, bilateral filtering is going to be used in most of the algorithms. Okay, so this is how different edge detection techniques are going to happen. Fine. So next, the final topic, the advanced operations is noise adding. So as I said, sometimes we need to add, we have to make, we need to add some noises to the images to remove the noises, small noises that may be present in your image. So to remove such noises, we are made to add noises from the external source, and then we have to apply some filtering or the smoothing technique, or any morphological operation technique to remove the noises. Okay, so and what are all the different kinds of noises that you can add to the image are here. So there are different noises like Gaussian noise, local var, the salt and pepper, speckle and poison. Okay, so if you want to add the noise, just use the method called random noise. Okay, so using this random noise function, so you can add the different noises to the image. Okay, so pass the parameters as image image object, and the mode is equal to, so which mode, which noise you are going to add, so that you have to specify as a mode. Okay, so if we just execute this. Okay, so this is how the result will be appearing. So this is Gaussian noise, this is Poisson noise,
is salt and pepper. Okay, so this is only pepper. This is only salt. This is a local bar, and this is your original image. Okay, so this is your original image. This is salt and pepper noise. This is pepper noise. This is Gaussian noise, Poisson noise, local bar noise, and salt noise. Okay, so this is how we can implement different kinds of noises, okay, to the images. Okay, and you can remove the noises or the disturbances which might be present in your image using by adding some additional noises to the image, and thereby you can, after applying any smoothing or filtering techniques or any morphological alteration techniques, so then you can easily remove the noises from the images. So sometimes these will be used, not always, but for some images these kind of techniques will be useful. So adding external noises and then removing them altogether will give you the best results. Okay, so just take a note of these points. This code you can adding noise adding means random disturbances. We are going to add the random disturbances in a signal in a computer version. So random disturbance in the brightness or the color of the image is called as image noise. Okay, and adding noise to the image allows you to test the robustness and the performance of the algorithm in presence of known amount of noise. So as I said, like by adding some noises to the image and then by removing it, so how much effective the algorithm is, how well it can remove the noise, so that also you can test. Okay, so how well the particular algorithm or particular technique for noise removal stuff that you are going to use. Okay, so how well it is going to remove the noises, so that also you can check it by doing such things, by adding additional noises to the images and then by removing them using the particular algorithm. So it give you the like how well that algorithm or the different technique can remove the noise. Can we use it for any advanced applications or not? So in particular areas that can we use it or not, so that also we can decide it based on how well it can remove the noise. Okay, just take a point of these stuffs. What do you mean by noise, and what's the purpose of adding the noise, and what are the different noises that you can add for the images, and how can we implement them. Okay, just take a note of these stuffs and execute the same in your systems. Execute the same in your systems.
don't forget to give wait key function in the restart windows function, because if you didn't give these two functions, your system it throws us an error that for after displaying the image on the window by creating a new window. So you have to mention that it has to hold for a while, and afterward it has to destroy. So otherwise it will create a future error, or response will be holded. So your system might get hanged. Okay. So that's why you have to use these two statements mandatorily. Okay. Okay, so this is how we can implement the noises on the images. Okay. uh, then so we have discussed about the basic operation and the advanced operation for the images. So what are all the basic stuffs, basic images or image operations we can do with the OpenCV library, and using these stuffs and using these different techniques, what we are going to we have discussed till now. So using these stuffs only can build your projects. Okay, so like ಇಮೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ನಾಯ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಯ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಮೂತನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಲೈಕ್ ನೀವೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮೂತನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಸೆಲ್ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. And can detect the edges. By detecting the edges you can extract a particular portion of the image, like ಯಾವುದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಬರೀ ಫೇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೇಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, you can develop as a projects. Okay, so one assignment for you is while attending for the next session, before attending to the next session, try to find some problem statements which can be built, which can be solved using this OpenCV or image processing techniques. Okay, so image processing ಅಥವಾ OpenCV library ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so that will be your assignment for the next class. You have to give me a problem statement which can be built, which can be solved using OpenCV or image processing technique, different image processing techniques. Okay. And the last concept that we are going to discuss in today's session is opening up the camera and capture the image. Okay, still now we will be seeing that how the images can be read, how images can be processed, and how images, different effects, different techniques can be implemented on the images, right? So now we shall just try out
ಹೌ ಇಮೇಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಲೈವ್. ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಮೇಜನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ಲೈವ್, so we have to make use of the method called video capture. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡಿಂದ CB2 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ, ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಸ್ ಓಪನ್, ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮೇಜಸ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಮೇಜ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಇಮೇಜನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ write ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇಮೇಜನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು write ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. write ಮೆಥಡಿಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ನ ಬರೀತೀರ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ರೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫ್ರೇಮ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ write ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೀನ್ ವೇಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ ಸಮ್ ಕೀ. ಆ ಕೀ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್ key, character Q, so it will stop capturing the image and it will break, it will come out of the loop and it will release the camera and it will destroy all the created windows. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ image.jpg ಅನ್ನೋ ಇಮೇಜ್ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ರೇಮು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so for example, so we'll just execute this code. So just check it out. So you can try this code in your systems and execute the same thing. Okay, so just execute this code. Start the camera and it will start capturing. Okay, so as soon as you press Q, it will get stop. Q press ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿನ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ image.jpg ಅಂತ. ಸೊ image.jpg ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. Here it is, image.png ಅಂತಿದೆ, image.jpg ಅಂತಿದೆ. ಸೊ image.jpg, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ 6:33. ಸೊ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ create images on live. You can take a picture live and ಇವಾಗೇನು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಮೇಜಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಮೇಜ್ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕೋಡ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗೇನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಂಡೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈವಾಗಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಒಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋಂಥ ಇಮೇಜು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ಇಮೇಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, 3 ಇಮೇಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಮೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಇಮೇಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಇಮೇಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು. ಒಂದೇನು OpenCV ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ ಆಗಿ 3 ಥರ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋ ನೋಡಬೇಕು. ಲೈವ್ ಆಗಿ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಇಮೇಜು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಡ್ಜಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತನ್ ಆಗಿರೋಂಥ, ಲೈಕ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋಂಥ ಇಮೇಜು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ಎಡ್ಜಸ್ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋ ಇಮೇಜಸ್ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ಇಮೇಜಸ್ಸು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, and as tomorrow and day after tomorrow will be the weekend, so we'll be given with lots of assignment. Okay, so and you have to solve them and you have to upload them. So as I said in the previous sessions itself, so you have to you will be given with assignments by the weekends, and you have to submit your assignments in the classroom itself. Okay, so just practice well on these stuffs whatever we have discussed in previous session and today's session. So these 2 classes will completely in these 2 sessions we have completely discussed about image processing techniques and different image processing techniques and operations on my images we have discussed, and just apply all those operations on your images on live and on a static images, on the dynamic images. Okay, so there you will get the control hold of it. Okay, so afterwards you can try it for like you can think of any new problem statements. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ I wanted to convey in today's session. So if you have any doubts in any of the sessions till now we have covered, so just ask me those doubts. I'll clear it out. Okay, so we have discussed in the previous session about all the basic operations. Okay, so based on we have discussed these many operations in previous session and today's session. So using OpenCV we can perform, so what are the different operations that we would perform, so all those stuffs we have listed here. So in any of these operations, if you get any doubts, like any questions to ask, you can just ask me. Okay.